Un hombre rico, un hospital impersonal, y una melodia suave que rompió ecos de silencio. El no buscaba respuestas, solo quería escapar, pero lo que encontró entre pasillos blancos, respiradores encendidos y miradas cansadas, fue algo que ni todo o su dinero podía comprar. Quedé hasta el final. Porque esta historia no habla de inversions, ni de cifras, ni de tecnología. Habla de algo mucho más valioso, una enfermera invisible. Un niño atrapado en su mundo. Y un hombre poderoso que, por primera vez, se permitió escapar. El reloj marcaba las 6:43 de la mañana cuando liga. Nadie lo esperaba. De hecho, nadie lo reconoció. Sin escoltas, sin trajes caros, solo una chaqueta oscura, una gorra y un paso discreto que lo hacía parecer no más. Este hospital era uno de los muchos centros que su fundación había financiado durante ecos, moderno, eficiente, equipado con la última tecnología. Pero para él, hasta este momento, había sido solo una línea en sus balances. Se llamaba Mateo Villalobos, 50 Waters Ecos. Dugo de uno de los conglomerados más importantes de Europa, cientos de edificios. Miles de empleados, millones de euros durando bajo su firma. Y sin embargo, llevaba meses sintiendo solo en su propia vida, des la muerte de su hermana. Menor, diagnosticada tarde con un trastorno del espectro autista, algo dentro de él se apaga. La culpa lo perseguía. El silencio de ella y silencio de ecos lo atormentaba. Nunca supo cómo acercarse, nunca supo cómo ayudar. Por eso estaba allí. No por una visita protocolaria. No por un acto filantrópico, estaba allí porque necesitaba entender, necesitaba quizzes. Perdonarse, camino por el vestíbulo principal sin mirar a nadie directamente. Observaba cada gesto, cada rincón, la recepción relucha. Las pantallas informativas proyectaban estadísticas, informes, sonrisas, todo muy correcto. Muy ordenado, demasiado ordenado. Pasó por la unidad de oncología, luego por cardiología, vio médicos absortos en sus tablets. Enfermeros apurados con sus rutinas, pacientes dormidos en silencio, eficiencia, relojes, procesos. Pero algo faltaba, algo que no podía nombrar, gurgecia la izquierda. Como si algo invisible lo guiara, y entonces lo escuchó, una melodia, apenas un susurro. Una canción infantil terrida con suavidad, como si alguien intentara no despertar al mundo. Sa no acariciarlo, Mateo se detuvo, la melodia venía del ala pediátrica. Se acerca despacio, no sabía por qué, pero su corazón empezó a latir más rápido. Desde el marco de una puerta abierta, vio una escena que lo deja inmóvil, una mujer de espaldas. Con uniforme de enfermería, estaba sentada en el suelo, frente a un niño de no más de 5 ecos. El pequeño se mecha hacia adelante y hacia atrás, con los ojos fijos en el suelo. Las manos apretadas contra el pecho, estaba claramente en crisis, la mayoría de los profesionales. Pensa Mateo. Ya habrían llamado a un médico, administrado un calmante o buscado contenerlo físicamente, pero ella cantaba, no intentaba tocarlo, no intentaba corregirlo. Solo lo acompañaba, desde el suelo, desde el mismo navel. Mateo no pudo evitar dar un paso más. La canción era una vieja melodia infantil, una de esas que nadie recuerda cuán cambió eso. Pero todos recordamos haber escuchado alguna vez, la enfermera repite una estrofa suavemente. Una y otra vez, sin prisa, con una ternura que no parece de este mundo, y entonces ocurrió. El niño, con la mirada baja, empezó a mover ligeramente los dedos. Luego,
Gur el rostro hacia ella, solo un poco, solo un instante, pero fue sufficient. Mateo sintió un nudo en la garganta. Any segundo fugaz revivió la mirada de su hermana, esa mirada que, durante ecos, había buscado conectar y que él, absorto en sus negocios, jamás supo interpretar. La enfermera continuó cantando. El niño no hablaba, pero emitía un sonido muy leve. Una especie de eco gutural, casi imperceptible, pero era comunicación, era respuesta, era vida. Mateo sintió que las paredes del hospital, tan perfectas, tan calculadas, se desmoronaban en su cabeza. Como era posible que una canción, una sola canción, lograra lo que ni sus melones ni sus médicos más entrenados habían conseguido? Dio un paso atrás, apoyado contra la pared, y respiró hondo. Por primera vez en ecos, no sabía qué hacer. No tenía una estrategia, ni un plan, ni un dato que explicara aquello. Solo sabía una cosa, tenía que conocer a esa enfermera. Y así, sin que nadie lo notara, sin que el mundo se detuviera. Un hombre acostumbrado a cambiar el rumbo de empresas. Había empezado a cambiar el rumbo de su propia vida. Porque a veces, la transformación no comienza con una reunión ni con una inversión. A veces comienza con una canción tarida en voz baja, y un niño que, por fin, se atrevió a mirar. Durante los siguientes minutos, Mateo no se movió. Observaba como si tuviera miedo de romper la escena. La enfermera no hablaba, solo cantaba. Y el niño escuchaba. Era evidente que ella conocía es mundo, es lenguaje silencioso, lleno de gestos mínimos y señales invisibles para la memoria. No necesitaba manuals, no necesitaba aprobación, solo estaba. Ali, entra, presente. Mateo pensa en todos los sistemas que había construido, algoritmos de gestión, modelos predictivos. Inteligencia artificial aplicada a la salud, pero nunca había visto nada como aquello, tan simple, tan humano, tan real. El niño tenía el rostro húmedo por las lágrimas. Pero ya no lloraba, estaba tranquilo, se había acercado unos centímetros. Sus dedos antes tensos ahora se movían al ritmo de la canción. Y en un momento fugaz, fugacísimo murmuró algo. Mateo contuvo el aliento. No era una palabra reconocible, pero era un intento, una vibración, una pequeña grita en el muro que lo rodeaba. La enfermera no reaccionó con sorpresa, no interrumpía, no celebró. Solo continuó, como si supiera que los grandes milagros no necesitan aplausos. Acompañó y murmuró con una sonrisa contenida, leve, respetuosa. Y eso, más que cualquier otra cosa, conmovió profundamente a Mateo. Aquel niño no era un número de historia clínica. No era un caso, era alguien. Y él lo trataba como tal. Más tarde ese mismo día, cuando la escena había terminado y el niño había sido levado por otra enfermera a descansar, Mateo se acerca a la recepción del ala pediátrica. ¿Quién era la enfermera que estaba con el niño autista? Preguntó. Intentando parecer casual, Marina respondió una joven administrativa. Ah, sí, Marina Salvat, leva ecos aquí. Siempre está con los casos más complejos, no así como lo hachi, nadie tiene su paciencia. Mateo fingió asentir, pero su mente ya estaba llorando. Pedía discretamente el informe general del personal. Quería saber más sobre ella, formación, tiempo de servicio, evaluations, todo lo que pudiera encontrar, y lo que descubrió fue revelador. Marina no había estudiado en universidades prestigiosas. No tenía títulos internacionales ni publications. Había estudiado en una escuela pública de enfermería en Zaragoza.
While lavaba más de quince ecos trabajando en entornos pediátricos, su expediente estaba limpio, intachable, pero también olvidado. Nunca había recibido una bonificación, nunca había sido propuesta para ascenso. Nunca había salido en los informes de innovación, no era una líder. Siguen los criterios del hospital. No creaba protocolos, no deseaba sistemas, solo cuidaba, en silencio. Cambiaba vidas, Mateo necesitaba entender más, al día siguiente regresó al hospital. Otra vez sin previo aviso. Camino con más decisión, como si el día anterior le hubiese dado permiso para implicarse. Encontró a Marina en la pequeña sala de descanso. Estaba sola, escribiendo en una libreta. No en un ordenador. En una libreta de papel. Se senta a distancia, simulando revisar su móvil, espera salir a la seguido, discretamente por el pasillo. La vio entrar a otra habitación con un paciente con parálisis cerebral, esta vez no canto. Movía las manos suavemente, como si estuviera contando una historia con los dedos. El paciente, inmóvil, tenía los ojos fijos en ella. Al terminar, movió apenas una ceja. Marina sonrió. Anota algo en su libreta. Salía. Esa noche, Mateo pedía informes sobre las terapias complementarias utilizadas en el hospital. Música, arte, lenguaje sensorial, descubrió que existen. Pero en la teoría, en la práctica, eran vistos como elementos secundarios, apoyos emocionales. Bonitos gestos, nada más. Marina no figuraba en ninguna lista de terapeutas. Destacados, era una sombra en medio de un sistema brillante. Mateo volvió a su hotel con una mezcla de rabia y asombro. Recordó una conversación con su hermana, años atrás, cuando ella tenía 15 y él, ya empresario exitoso, no sabía cómo mirarla a los ojos. No necesitas decir nada, ella la había escrito en una nota. Solo siente conmigo. Eso es suficiente. Mateo nunca lo había hecho. Se escondía tras sus negocios, sus viajes, sus edificios. No entendía cómo estar presente. No sabía. Hasta ahora, al día siguiente, liga antes de que el sol saliera. Marina ya estaba allí. Le ofreció un café a un celador. Acomodó una silla de ruedas mal colocada. Sonrió a una madre que salía llorando de una consulta. Después volvió a cantar. Esta vez a otro niño. Otra melodía. Mateo, deslejos, cerró los ojos. Entendía algo por fin. Los hospitales no cambian con tecnología, cambian con personas como ella. Personas que no aparecen en las memorias anuales, pero que son, sin saberlo, el verdadero motor del lugar. Entonces lo decidía. No podía seguir siendo solo un observador, era hora de actuar. La decisión no surgió de una estrategia, ni de una charla motivational, ni siquiera de una reflexión pasada, surgió desde el silencio. Desde una comprensión interna que no se podía explicar con palabras ni justificar con datos. Era una certeza íntima, imposible de ignorar, algo fundamental debía cambiar. Ese cambio tenía que comenzar por quien hasta entonces había vivido demasiado tiempo observando. Desde lejos. Durante años, Mateo había financiado proyectos médicos sin pisar una sala de hospital. Había formado convenios sin conocer a los profesionales que los implementaban. Donado equipos avanzados sin detenerse a observar cómo eran utilizados. Su influencia era gigantesca, pero su conexión con la realidad era quasi nula. Ahora en un rincón aparentemente invisible de un hospital cualquiera, una enfermera con una libreta de papel un gesto tranquilo la había hecho ver que el valor real no siempre se encuentra en las estructuras visibles.
Sino en los pequeños actos que no figuran en los informes. Todo lo que había aprendido en las escuelas de negocios y en sus egos de liderazgo empresarial. Paladicia frente a lo que acababa de presenciar, no se trataba de un descubrimiento técnico ni de una innovación revolucionaria. Se trataba de humanidad, de atención genuina, de una forma de cuidar que no se podía enseñar en aulas ni replicar con algoritmos. Era algo más profundo, más esencial, durante esa mañana lluviosa. Mateo observó cómo aquella enfermera caminaba sin prisa, sin paraguas, sin aparatos tecnológicos, sin aplausos, solo con una serenidad que parecía nacida de ecos de experiencia. Y una vocación que no exigía reconocimiento. Era la imagen opuesta a todo lo que él había representado hasta entonces. Y sin embargo, en esa contradicción, se escondía una verdad poderosa. Mateo comenzó a investigar de forma silenciosa. Accedía a informes internos del hospital, leía evaluaciones, historiales de desempeño, registros de turnos. Descubrió que Marina, era su nombre, no tenía ningún tipo de destaque formal. No era líder de unidad, no había sido promovida en más de una década. No aparecía en las memorias anuales ni en los listados de innovación asistencial. Su formación era sencilla, proveniente de una escuela pública de Zaragoza. Y su carrera se había desarrollado en hospitales de atendimiento infantil. Pero lo que los documentos no mostraban. Mateo lo había visto con sus propios ojos, un compromiso que iba mucho más allá de lo profesional. Ella no intervenía. Ella transformaba, sin instrumentos sofisticados, sin discursos. Solo estando presente de una manera radicalmente humana. Lo que más lo desconcertó no fue la falta de reconocimiento hacia ella, sino el hecho de que nadie pareciera darse cuenta. El sistema que él mismo había dado a construir, no que premiaba eficiencia. Resultados y visibilidad no tenía espacio para profesionales como Marina, y, sin embargo, sin personas como ella, todo colapsaría. A partir de ese día, Mateo empezó a regresar al hospital de forma regular, sin anunciarse. Se movía por los pasillos como un observador invisible. Testigo de una realidad que antes nunca había querido mirar, tomaba notas mentales. Registraba gestos, observaba interacciones, cada día. Nuevas piezas del rompecabezas se revelaban, como Marina usaba la música para calmar. Como comprendía los tiempos internos de cada niño. Como sabía cuándo intervenir y cuándo simplemente quedarse en silencio. No buscaba impresionar. No buscaba ascensos. Y, aun así, cada una de sus acciones tenía el poder de cambiar una jornada entera, a veces incluso una vida. Inspirado por todo lo que había visto, Mateo comenzó a diseñar un proyecto en secreto. Lo llama iniciativa Salvat, no como un homenaje público, sino como una forma de recordar a sí mismo que lo esencial no de perderse entre cifras. El objetivo era crear un modelo de formación basado en la experiencia directa. Don enfermeros y terapeutas pudieran aprender no des la teoría, sino des la práctica viva. Como la que Marina representaba, quería que ese conocimiento fuera replicado, valorado y protegido, que no se perdiera cuando esas personas se jubilaran o fueran silenciadas. Por la burocracia, no tardó en movilizar sus propios recursos. Inició discretamente la construcción de un espacio piloto dentro del hospital, dedicado exclusivamente al acompañamiento emocional de pacientes. Con neurodivergencia, equipó las salas con materiales sensoriales. Creó áreas de juego simbólico y promovió la contratación de especialistas que compartieran la misma sensibilidad de Marina. Sin embargo, lo más difícil no fue la implementación técnica,
Sino enfrentar la resistencia institucional durante una reunión con la dirección del hospital. Mateo comprendió cuánto miedo existía al cambio. Algunos directivos dudaban de la efectividad del modelo, otros temían alterar las jerarquías existentes. Pero Mateo no titubeó, no alzó la voz ni impuso su autoridad. Simplemente compartió lo que había visto, narró lo que había sentido, explica que, por primera vez en ecos, había entendido de verdad lo que significaba cuidar, no pedía autorizaciones, solo informó que, con o sin respaldo, seguiría adelante, porque ya no era cuestión de estrategia, era una cuestión de coherencia. Semanas después, el proyecto fue aprobado. Se creó el primer centro de comunicación humanizada dentro del hospital, con un enfoque totalmente innovador, basado en la experiencia empírica de quienes llevaban ecos trabajando con sensibilidad. Pero sin voz, Marina fue nombrada mentor del programa, aunque ella nunca pedía un título. Rechazó cargos administrativos y solo pedía una cosa, seguir a pie de cama junto a los niños. Contando, escribiendo, observando, haciendo lo que siempre había hecho, pero ahora con respaldo. Respeto y libertad, a través de ella. Mateo había comprendido algo que todo su dinero había pedido en cigarro, que el verdadero progreso no se mide en innovación, sino en empatia. Y que la fuerza más transformadora es a menudo la que nadie ve. Ocurrió sin ceremonia, sin aplausos. El legado que estaba por nacer no tenía discursos ni placas conmemorativas. Porque las herencias verdaderas no se anuncian. Se siembran en silencio y florecen en quienes menos imaginamos. Pasaron varios meses desde la implementación del Centro de Comunicación Humanizada. La noticia se esparció lentamente entre los pasillos del hospital. Luego entre otros centros pediátricos, hasta alcanzar conferencias y simposios que, por primera vez, empezaron a citar el trabajo de una enfermera anónima como modelo de intervención emocional. Pero el verdadero impacto no se medía en notoriedad, sino en miradas. Los niños que antes vivían encerrados en sí mismos comenzaron a conectar. Algunos a su ritmo, otros con pequeñas señales. Un gesto, un sonido, una palabra aislada. Nada que llamara la atención de grandes publicaciones, pero suficiente para cambiar el corazón de una madre o devolver la esperanza a un padre agitado. Mateo, que había empezado como observador externo, se convirtió en promotor incansable de esa filosofía. Ya no hablaba de innovación tecnológica ni de eficiencia scalable. Hablaba de tiempo de tacto, de humildad. Su lenguaje había cambiado. Pero más que eso, había cambiado su manera de ver a las personas. La transformación no ocurrió solo en los pasillos del hospital. Comenzó a tocar sus empresas, sus proyectos sociales, su equipo más cercano. El que siempre había exigido resultados inmediatos ahora pedía pausas. Espacios de escucha, lugares para respirar. Ya no creía que el mundo se construía desde la cima. Había aprendido que las estructuras más sólidas nacen desde el suelo. Desde pocos quieren mirar. Y sin embargo, había algo más, algo que ni siquiera él había previsto, un día. Al salir del hospital, Mateo fue abordado por una mujer. Su rostro le era familiar. Era Helena, la madre del niño no verbal que lo había conmovido al principio de esta historia. Ya no tenía el rostro tenso ni los ojos desbordados de incertidumbre. Había algo en ella que irradiaba paz, como si hubiese atravesado una tormenta y ahora caminara con los pies firmes sobre tierra seca. Ella no habló de logros ni de estadísticas. Solo compartió que su hijo ahora dormía tranquilo. Que había empezado a emitir sonidos suaves por las noches.
Que una vez, al escuchar de melodia, el rostro y extendía la mano. No fue una palabra, pero fue un comienzo. Es gesto lo cambió todo para ella. Y sin saberlo, también ser un ciclo para Montao. Fue entonces cuando entendía que su papel en esa historia no era el de un benefactor, ni el de un líder transformador. Él había sido simplemente un testigo necesario. Alguien que tuvo el privilegio de observar cómo lo invisible se volvía esencial desde ese momento. Dedicó parte de su fortuna a fundar múltiples unidades como aquella, replicando el modelo emocional en otros hospitales del país, pero jamás volvió a poner su nombre en ninguna fachada. Ya no buscaba reconocimiento. Había aprendido que el verdadero legado es aquel que se transmite sin herencia, aquel que se multiplica sin ostentación, aquel que no leva firma, pero deja marca. Mientras tanto, Marina continuó en su labor diaria. Su libreta de papel fue reemplazada por registros digitales solo porque ella lo pedía. No para facilitar su trabajo, sino para garantizar que otros pudieran aprender desde su experiencia. Nunca se interesó por conferencias ni por cargos. Pero muchos vinieron a observarla, y ella abría sus puertas a todo aquel que ligara con humildad. Algunos la llamaron pionera, otros revolucionaria. Pero ella siempre respondía lo mismo, que no hacía nada extraordinario. Que solo escuchaba a los que nadie escuchaba. Que cantaba para los que no podían hablar. Que miraba sin juzgar, y que eso, por sí solo, era más poderoso que cualquier tratamiento. El centro recibió premios, reportajes y menciones académicas. Pero su esencia no cambió. Era un lugar donde el tiempo se desaceleraba, donde el silencio era bienvenido, y donde cada niño, fuera cual fuera su diagnóstico, era tratado como un universo único. En paralelo, Mateo comenzó a escribir un libro. No sobre él, sino sobre ellos. No como empresario, sino como aprendiz. Lo tituló La riqueza que no cabe en un cofre y en el dinero lo que ningún informe financiero podía contener, la historia de una transformación interior provocada por una enfermera anónima y un niño que no sabía hablar pero sí mirar. El libro no fue un bestseller, pero eso no importaba. Por cada persona que lo lea entendía algo profundo, que la verdadera riqueza del mundo no se acumula, se comparte, y así, casi sin querer. Se creó una red de profesionales de la salud que comenzaron a replicar esa mirada humana. Enfermeros, terapeutas, médicos dreams, todos inspirados no por grandes discursos, sino por un modelo silencioso y efectivo. El movimiento creció, sin bandera, sin ideología, solo con una certeza que el cuidado emocional no era un lujo, sino una necesidad. Y que cambiar el mundo no era cuestión de presupuesto, sino de perspectiva. Al cerrar el eco, Mateo regresó al hospital, como solía hacerlo cada diciembre. Ya no era el empresario distante del inicio. Su rostro tenía arrugas nuevas, pero también una luz distinta. Caminó sin cámaras, sin equipo, sin asistentes, lavaba en sus manos un cuaderno. El mismo en el que Marina había empezado a escribir, ahora lleno de dibujos esquemas relatos. Se lo entregó a la administración con una sola petición, que ese cuaderno jamás fuera archivado. Que quedara visible. Como símbolo de que los cambios verdaderos empiezan por quienes no buscan cambiar el mundo, sino solo cuidar bien de una sola vida. Este, antes de salir, pasó por el área infantil. Vio a un grupo de niños en silencio, algunos con juguetes sensoriales, otros solo observando. Uno de ellos se acerca, le toma la mano y le mostró una joya con un dibujo. No era un gran retrato,
Solo una figura de palados, una enfermera cantando junto a un niño. Mateo sonrió. Porque en estrazo torpe simple, estaba todo lo que había aprendido. Entonces lo entendía con claridad. La vida no se mide por lo que llamamos letras en números, sino por aquello que sembramos en silencio. Por las huellas que, sin querer, enseñan a otros a mirar distinto. Por los legados que no se herdan, pero que cambian el mundo.